Saludos a todos nuevamente desde el NRA Show 2026. Como ustedes saben, yo soy un fanático gigante de lo que son los modelos 2011. Llevo ya cerca de 6 años trabajando con esta plataforma. Y hoy estoy con una compañía que trabaja lo que es el 2311. A niveles tan catastróficos y temerarios que yo estoy encantado con este tipo de armas. Y nada más y nada menos que tengo conmigo aquí a Tony, que nos va a estar hablando de ese producto. Y lo mejor de todo esto es que además de que vamos a hablar de ella hoy, la vamos a estar probando también en este mismo video en un range. Tony, how's everything? Good. I know you from a couple of companies ago. Sure. Right now you're with OE Defense. Yes, sir. How's been working with this company? So it's great. It's, you know, I've been in the company about 6 months now. It's such a joy to be part of such an amazing team, such an amazing culture. You know, I've told people numerous times today, you know, we make a really good gun, but we have a great team and we have a great company, and that's what's important. You know, it starts with our messaging. You know, we don't have something that says, you know, be first or be ready. Our mission statement is serve something greater, and we believe that. We believe that providing the absolute best product we can, doing the best thing we can every single day for our customers, our retail partners, our teammates, our families, our community is what's important to us, and that's what we live on. That's what we thrive on, and it starts with making a really, really good product. So what do we have here? Okay, so I know you're an IPSC shooter. Yeah, I do. I'm a USPSA guy, not very good at it, but but some of my favorite places to shoot is I like the limited optics division, and so we've got our Pro and we've got our Pro Elite. So these are non-ported barrel guns, but let's talk about like the core of all of our products. So in the double stack 1911 world, there's a ton of wonderful, fantastic guns on the market, and there's so many close things between those things. They all have got significantly reduced felt recoil. They've got incredible accuracy, great trigger. There's probably 25 guns on the market that are so close. And so one of the things we had to do is we had to make sure that, number one, our gun works every single time, it hits where you're aiming, and we can be in that room. Like I said, that room full of really, really great guns, we stand in that room, and I think we stand pretty strong in that room. We make a really, really good gun. I think the market has kind of changed. You know, I talk about like Michael Jordan's first championship. You know, he was here and the sport was here. And then at his second championship, the sport was here and he was here, right? So you got to continue to evolve. And I think that's what we've done here, as I think we've taken the platform to the next level. We've taken it to the next level by eliminating some of the things that could be a possible constraint. Eliminating things like a barrel link, eliminating things like the way the gun cycles, its ability to overcome dirt and grime, and how much I have to lubricate the gun, all these other things that become factors for the everyday shooter. Now, us as USPSA shooters or IPSC shooters, we know we're used to cobbling on stuff and playing with things and oil in a certain way. And we also play with weight. Yes, weight's a big thing. So what I think we've done here in our platform, and the full-size gun is my favorite. Now, I love the way that our compact's still 4.5 inches, so it's not like it's a little bitty mouse gun. And so starting with the Pro, now we've got a light and slide, we've got a linkless barrel system. Now we've got a billet aluminum frame. Now this is a Type 3 hard coat anodized, which gives it super good strength, a super strong and durable coating. We've got a DLC top end and a DLC barrel. Now with that linkless barrel system, one of the things also you'll find, when we start talking about mitigating energy, mitigating that felt recoil by the shooter, allowing the gun to get back on target fast, you've got a stroked pistol, which means that this gun comes back farther. Yeah, it has a longer travel. Yeah, longer travel. You got full-size frame rails, which allows that recoil system to really absorb that disruptive energy. Instead of the gun coming back to a certain distance, slamming and coming forward, it becomes like this inertia, like the gun. So it becomes like a resting place, so the gun could go back to the pause. It actually, the energy comes back and it just whips it almost back forward. So that's why for you to come to our range night tonight. So you're really going to see the difference. You're going to feel that recoil impulse. And I encourage people to try it. Try it, and you're going to be surprised. You're like, wow, there is a difference. There is a certain way the gun cycles with that engineering, and that's really all we've done. You know, we've got what I think is a really, really accurate pistol. We've got a durable and dependable pistol. We're able to control energy by not just having a super, super heavy frame and a grip and a super, super light slide. We're using other things from an engineering perspective to make the gun perform, shoot faster, shoot flatter, and obviously be more accurate. Now, this has a polymer grip.
I kind of like the grip. I've got a big hand. I jokingly call that the tactical hippo because it's got a nice little hump to it. Yeah. But it really fits in the hand nice. It goes to the hand, so. It fits in the hand really, really nice. But now we get into the Pro Elite. Now the Pro Elite's got our full billet grip. Now this grip is just, it's, you know, people like to talk about ergonomics. Like, we know what ergonomics is. It's a fancy word for comfort. But when you take ergonomics and then you consider the anatomical design of a hand, that's what we've done really, really well in our Elite grip. You can literally take this like a kid when we played guns, and this is so in tune with the anatomical design of the human hand. If you could point your finger at the target, you're gonna bring this up and you're gonna find that dot is in that window predictably every single time, which is important, especially if you're new to shooting a dot. I've just been shooting a dot a couple years, but I swear, I think dot is like Viagra. Yeah, like when we start wearing glasses, that's when we migrate to listen, the I'm optics. 57, dude. Like I'm 48, and I'm doing the same thing as you. I feel like I'm in pretty good shape. I can reload fast, I can draw fast, I can target transition fast, but I wasn't processing information visually fast. So going to a dot's been a huge, huge game changer for me. So we have all the same properties, the linkless barrel system, stroke, but now we're factoring in, it's about 2.5 ounces heavier, and it's going into the non-reciprocating mass. And then you also have that ergonomic design specifically for indexing on that target. And I think what we've made is a really, really competitive limited optics platform. And when you say 2.5 ounces heavier, when you compare it to the market, it's not that heavy at all. No, I mean, you're talking about a gun that weighs, you know, under 35 ounces, and this is a full-size gun. That's not much when we're looking. Yeah, it's been a joy. And you know, we've got great partners like Dawson Precision's making our optics system, our ejector. There's other things that are factored involved with, like our barrels. Our barrels are incredibly accurate. We're super excited about the teams we've partnered with to make our barrels. I mean, like Dave Dawson said, he's like, hey, gun's got to work every single time. It's got to hit where you're aiming, and that's what we want to make sure our guns did every single time. I like shooting accurately. Dot has made me more focused on being able to shoot super accurately, where before I'd be like, hey, it's brown, it's down, let me go. But being able to actually put that dot in the center of a target, squeeze that trigger, and have them just stack up like that, that's important. Not everybody can do that, but your gun sure as heck should. That's it. I just find out this the lock is wired, so it gives you the opportunity to give. Yeah, it's a super fat. Yeah, it's a super fat safety. It's not that aggressive. Yeah, it's a big fat safety. You know, and we did that, you know, purpose driven. It actually works out well because we've got the integrated thumb rails on the side, right? Like, I've never been a rail guy, like, you know, the thumb rest guy, because I've got a big hand. So by the time I felt like a thumb rest was really cramping my grip. It helps a lot. But if you look, because of the width of that thumb rest and where it's integrated on the side of the actual grip, and this is interchangeable. So you can take a small Allen key, this slides out. You can put, so you can put a wire one, or just you can put a fatter one, or you can eliminate it completely. So if you didn't want to have it on the right hand side, you want to eliminate it, you can. But for me, this is really in a nice position. I feel like there's so many thumb rests on the market that when I use it, I'm end up cramping my grip, my thumb's facing skyward, and I don't want to change anything I do about the way I present the gun to the target. So being able to drive that gun towards the target and being able to use that thumb rest has been super rewarding for me. Mm-hmm. A lot of things have just been won over. One particular thing about this gun is the mags. Yes, great point. Yeah, so we're taking SIG 320 mags, or SIG 320 mags. We ship all of our guns. They come with, we either have Checkmate mags or we have Magpul A mags, but they're really top of the line magazines. You know, we're working with other partners with us, so you got mag extensions so you can add more capacity. Again, gun's got to work every time. It's got to hit where you're aiming, and your mag's got to be able to feed those bullets. If you have mag problems, you've got problems, right? I don't care how good your gun shoots. If your magazine doesn't work, that's a problem. So make sure the mag works every single time. I sure want to shoot that gun. Oh, you're going to love it, dude. It's going to change your life, man. Really, it's a life-changing gun. And it's a life-changing company, so. Next time we talk, we'll be at Athena. We'll be at Athena Gun Club tonight. How many guns are going to? How many guns? How many? We'll have all these guns. We'll have the whole product line. With or without any optical? Oh, we have optics on everything. Yeah. Oh, you have opticals on everything. Yeah. So it uses what? RMR, MSC? So we got RMSC footprints. We got Delta Point footprints. The optics that are on these is the Sealy. This is the Chameleon Flex. This optic isn't even out yet. And the plates come with the gun? Plates come with the gun, yep. Every gun ships with a RMR footprint plate from Dawson. Okay. It has a cover plate on it, so this is the cover plate.
with Dawson, it's got the integrated rear sight that is perfect impact guarantee with the front sight, and then it also ships with an RMR plate that also has an integrated fixed sight in the rear, so you do have co-witness. So right now, we're gonna jump back to the range so you can see how these guns work. Bueno, ya ustedes vieron la parte donde estuvimos directamente hablando con Tony de las armas de fuego en el show. Ahora estamos en el range, ya hicimos las pruebas con diferentes de los modelos y vamos a dar nuestras primeras impresiones. Voy a comenzar con Gallardo. Quiero escuchar tus impresiones primero de estos modelos que probaste. Saludos a todos, buenas tardes. La pistola una plataforma 2011 se ve muy buena, se ve buena calidad a un precio accesible. Que vienen de una gama de opciones para ella en cuanto a grips y si está porteada, si tiene port, si tiene compensada, etcétera. La probamos con varios rounds, pudimos disparar y sí tuvimos una serie de problemas, pero mínimos, pero sí los hubo. Y entendemos que se debía, por lo menos en uno de los modelos, o en todos los modelos, perdón, a la bala. El tipo de bala que estamos utilizando, ¿verdad? Como muchos saben, las pistolas más high-end se casan a veces con ciertas balas y con otras no les gusta. Sí tuvimos unos malfunctions, yo tuve varios. En el caso mío aparentaba ser el extractor de la pistola, pero resultó que está dando el mismo problema en otras pistolas, entendemos que es la bala. Pues yo tuve la oportunidad de probar varias de ellas y al igual que tú, yo también tuve algunos malfunctions, pero uno de ellos se resolvió con lubricación y el otro, como tú comentaste, se resolvió también con la bala. Aparentemente la bala que habíamos estado utilizando primero no era de una buena calidad. Sin embargo, cuando cambiamos entonces a la segunda bala, que era la marca SIG, era 115 también, ahí los problemas realmente disminuyeron. Joey, ¿tus impresiones de ella? Sí, mira, yo pude probar de los tres modelos, dos modelos. No probé la compacta, probé la mediana y la full size y la compensada. Y en mi caso no tuve ningún problema, ningún malfunction, cogió súper bien, disparé más de 35 rounds en ella. Sí, me gustó la pistola, los dos diferentes grips que tiene, me gusta más el grip más agresivo. La plataforma es un estilo 2011, bastante parecido, tiene sus diferencias. El lower de la pistola tiene ya integrado un tombres que se le puede quitar o se le puede cambiar, que eso es muy bueno para las personas por lo menos que se disparan las divisiones de optics que lo permiten. La precisión la probé, tiré tiros suaves y la precisión muy buena y tiré tiros rápidos, double taps y el regreso del retroceso muy bueno.
para mí que la pistola de verdad tiene mucho potencial para competencia. Me gustó bastante. Yo soy fanático de 2011, he tirado 2011 por muchos años y le doy un 10 a esa pistola. Esa era la pregunta que te iba a hacer. Siendo tú un alto conocedor de 2011, ¿realmente competirías en algún momento en IPCC con una de esas pistolas? Sí, si se me da la oportunidad, seguro que sí. Ahora te pregunto a ti, Gallardo, ¿tú qué tiras con CZ? ¿Te atreverías a tirarte la misión de tirar en la división de Open con una de esas pistolas? Sí, se me da la oportunidad, como dice Joey, sí, claro que sí. La pistola, lo bueno de la pistola, además de verdad de todos los features que trae, de cómo está manufacturada, es la accesibilidad. Es una plataforma mucho más económica que muchas otras en el mercado. Sí. De las que son bien high-end, es más accesible Esto al es bolsillo. esto es una pistola high-end, hombre, súper accesible. No, exactamente, ese es mi punto. Que es una pistola high-end, pero accesible al bolsillo. Y por ende, claro, sí, pues estaría entre mis opciones. ¿Qué número le darías? Solamente hecho la cantidad de disparos que hiciste solamente porque tuve malfunctions la primera vez que la usé, yo le digo 9 de 10. Con la verdad, obviamente con las circunstancias que se dieron, ¿verdad? Quizás la bala, quizás con otra bala no hubiese pasado absolutamente nada y se llevaba un 10. Probablemente. Yo definitivamente, con una de ellas en la mano, volvería nuevamente a quitarme un poco del PCC y me tiraría por lo menos la misión de volver a competir en Open con una de ellas. Obviamente yo no voy a ser objetivo con la puntuación porque yo soy súper fanático de 2011, ustedes lo saben. Y para mí, el agarre regresivo que tú me diste a mí me encantó también. Me gustó también, prefiero más la que tiene el seguro menos angosto. La siento un poco más cómoda a la hora de subir y bajar el seguro, que fue algo que experimenté. Pero sí, me atrevería a competir nuevamente con ella, definitivamente. Y de hecho también estaría dispuesto a aportar una de ellas. Soltar lo que utilizo y empezar a aportar de una de ellas. Me siento bastante cómodo con ella. No es tan ancha como estamos acostumbrados a algunas 2011 y me resultó ser un poquito más accesible a la hora de presionar el botón del liberador del cargador que con la plataforma que utilizo a diario. Quería añadir voy a ser objetivo, mi número siempre va a ser un 10 para ella. Quiero añadir ¿verdad? Que en la línea está el personal de la compañía OA Defense, y todo es muy amigable. La plataforma tiene garantía por vida. O sea que se te rompió, ellos te la van a arreglar o a reemplazar. Lo bueno de todo que también que tú mencionas la garantía es que la garantía es transferible. Ahí es transferible. Sí. Puedes tener tú, yo, nosotros, todos y va a transferir con quien la tenga en la mano. Eso es así. ¿Qué vas a comentar? Sí, la capacidad de magazines, tienen magazines de buena capacidad. Obviamente se le puede añadir los base pads y para la división optic puedes estar en 24 más 1. Son 25 rounds, que es el magazine 141 milímetros, que es lo que pide la división de optics. Y con 25 rounds, esa pistolita con 25 rounds en optics sería un reto muy bueno. Sería muy buena. Vamos a ver si se da la oportunidad y la podemos probar en la isla, que si llega a la isla la vamos a probar y la verán en los eventos. Yo creo que la oportunidad, esperemos que se dé, hay una posibilidad de que se dé esa oportunidad y si esa oportunidad se da, van a estar viendo muchas competencias de IPCC con esta marca por un largo periodo, así que algo más que tenga que decir, Gallardo. No, cuenten conmigo si hay que probar algo. Sí, y tú, Joey. Sí, estamos en la misma, estamos abiertos a probarle esas nuevas armas y tirarlas al mercado y ver lo que da. Así que si todo lo que se ha conversado se da, saben que vamos a contar con muchos de ustedes también. Haremos algún tipo de actividad abierta para que, al igual que nosotros, ustedes que están allá viéndonos puedan probar esta herramienta y se enamoren de este tipo de plataforma de la que Joey y yo hemos estado un tiempo. Tú estás flaqueando ahí. Siempre me ha interesado, siempre he querido tener una, pues no había podido hasta el momento y he estado en mi división, ¿verdad? Yo tiro producción y eventualmente production optics, pero sí, yo soy un dinosaurio que no quiere, no sé, se rehúsa a morir. Pero nada, me gusta pues que es competitivo, pero el challenge. Pero eventualmente siempre he querido una 2011 y me he visto en mi mente, ¿verdad? En algún momento tirando optics. Unirte al clan de 2011. De las 2011, exactamente. Sí, brincar para lo que nosotros llamamos a veces el zafacón de Open. Eso es así. Sí, y de hecho,
aunque no quiso salir en cámara, también vamos a tener una lady probablemente tirando con una de estas plataformas. Y quién sabe Así si hasta que un abogado. también, uno nunca sabe. Hay que tirarlo en medio, como no se Todo es atreve, está en posible, cámara todo, shy. ¿verdad? Todo va a depender de cómo resulte toda esta labor que se está trabajando durante el día de hoy. Así que ya lo saben. Van a esperar mucho más contenido de este tipo de armas y vamos a esperar actividades también abiertas al público para que, igual que nosotros, ustedes también las puedan probar. Así que no le quitamos más tiempo. Eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Richard, mi compañero Eduardo Gallardo, Gallardo. Joey, y esto fue Tactical Noize. Nos vemos.